are now done with propositions and also with propositional connectives. Let us now move on to truth table. So what is a truth table? So in truth table, it is where we list all of the possible combinations ng mga propositions. They are either true or false. Pero hindi natin sinusulat yung true na word tsaka yung false na word. We just use the capital letter T for true and capital letter F for false. It is along with the resulting truth value nung compound statements na given. Next, also in truth table, very useful siya sa pag-determine kung yung compound statement ba natin or yung argument na yun is valid or invalid. So, in drawing a truth table or in creating truth table, kailangan alam muna natin kung ilan ba yung number of rows na i-drawing natin or i-create natin. So, here, in a compound proposition, meron tayong n single ideas. Yan. Ano ba yung n na yan? So, pag sinabi natin n, yan yung kung ilan yung statements natin or yung single propositions natin. For example, meron tayong dalawa, P at saka Q. So, ilan yung n nun? So, the value of n is 2 kasi meron tayong dalawang single ideas. So, for example, 2 raised to n. Ang n is 2. So, 2 squared, multiply natin si 2 sa sarili niya. Kasi yun yung ibig sabihin ng squared. So, 2 times 2. Ang sagot ay 4. So, ibig sabihin, kapag meron tayong dalawang single ideas, ang rows na i-drawing natin ay 4. So, dun tayo sa pinakauna nating compound proposition, it is disjunction. So, when we say disjunction, it is a compound proposition, meaning merong more than one proposition, in which yung mga propositions na yun, ay they can be P and Q, and they can joined or they are joined by the word or. So, tandaan natin, pag meron tayong nabasang or, automatic, yung compound proposition na yun ay disjunction. Okay. So, here, other words na mag-express ng disjunction, ano-ano pa yun? So, meron tayong or else, either or, and then unless. Yan, pag nabasa natin yung mga word na yan, automatic disjunction ang compound proposition na yun. So, it is denoted by, ayan, P, tapos P, Q, yung gitna nila is parang V. It can be read as, or it is being read as P or Q. So, yung V, ang basa dyan ay or. So, for example, I must come early or I will be left behind. So, ito yung dalawang propositions natin. Joined by the word or. So, ano nga ba yung truth table for P or Q? So, dito, alam na natin kanina, diniscuss ko na yung number of rows. So, dahil ang n is 2, kasi dalawa yan, si P at saka si Q, automatic, ang number of rows natin is 2 squared, wherein 2 squared is 4. So, tingnan natin. Ayan, tama naman. So, meron tayong 4 na rows. Ayan. So, paano nga ba tayo gumagawa ng truth table? Automatic. Dahil 4 yan, hatiin natin muna para sa P. 2 T yung mauuna. Ayan, 2 T. At saka, sunod, 2 F. Yung sa Q naman, alternate na. Palit-palit. Mauna muna si T, and then F, T, tsaka F. Yan. So, mamaya, pagtatlo na yung propositions, iba naman yon. Ayan. So, kung mapapansin natin, halos lahat ng P or Q ay true. Maliban na lang dito sa baba. Ayan. So, kailan kaya siya nagiging true? Ayan. So, disjunction is true if either or both of the propositions are true. So, ibig sabihin, basta may nakita kang true
So, it's either kay P or Q or pareha silang true, automatic yun ay true. Si P or Q are true. Kailan naman siya nagiging false? Ayan. So, magiging false lang siya kung both. Ayan. Sabihin parehas. Parehas na false. Ang sagot doon ay false. So, tandaan natin, sa disjunction, lahat ay true, maliban na lang si P at saka si Q ay false. Next, conjunction. So, in conjunction, ganun din, compound preposition din siya. They can be P or Q, or P and Q, sorry. So, they are joined by the word and. So, yung disjunction, or, ito naman conjunction, and. Actually, marami pa na tayong pwedeng mag-express ng conjunction, pero ang pinakagamit na gamit is yung and. So, ano pa yung mga ibang word na yun? Pwede yung but, although, however, yet, nevertheless, while, and many more. So, kapag nabasa natin yan sa sentence or sa compound proposition, automatic, ang compound proposition na yun ay conjunction. So, it is denoted by, ayan. So, paano binabasa? Ayan, it can be read as P and Q. Ayan. So, yung and na symbol for and is parang B na baliktad. For example, I will go to the beach and I will swim. So, ito yung isang single proposition. Ito naman yung pangalawang single proposition. They are joined by the conjunction and. Ayan. So, sa truth value naman ng P and Q, or sorry, sa truth table naman ni P and Q, yung number of rows, ganun pa rin, 4 pa din, kasi dalawa naman siya, dalawa yung propositions natin. So, here. So, kung makikita natin, halos lahat false. So, kailan lang siya nag-true? Yan. So, kailan siya nag-true, kailan siya nag-false? So, si conjunction ay true kung parehas. Si P and Q ay true. So, true dapat siya, si P and Q para mag-true. The rest naman is false na. So, mag-false naman siya kung yung isa ay false or parehas si P and Q na false. So, ulitin natin. False sa lahat si conjunction or si P and Q, maliban na lang kung parehas si P and Q na true. Next, conditional or implication. And so, an implication or a conditional is, it is also a compound proposition. Pero iba naman yung ginagamit dito na pang-connect. Iyon yung if at saka yung then. So, pag may nabasa tayong if and then, yun ay conditional or implication. For example, if today is Saturday, then yesterday was Friday. So, yan yung example ng conditional statement. So, today is Saturday is the hypothesis. So, yung after ng word na if, yun ay hypothesis. Hypothesis po yung tawag dyan. Pangalawa naman, yung yesterday was Friday, yan naman yung conclusion. Conclusion yung tawag sa proposition na after ng then. Yan. So, ano pa yung mga words na pwede ma-express ng conditional statement? So, pwedeng if, provided that, pwede rin given, in case, only if, only when, and many more. So, kapag nabasa natin yan, automatic, yung compound proposition na yun ay conditional or implication. Yan. It is denoted by P, tas may arrow papuntang Q. So, it can be read as if P then Q, or P implies Q. So, doon naman tayo sa truth table ni P implies Q. So, ganun pa rin, yung number of rows pa rin is 4. Since P and Q yung gamit nating propositions, dalawa yun. So, tingnan natin yung kanyang truth table. Here, kung makapansin nyo, halos lahat ni P implies Q ay true. Maliban na lang dito sa second row. Tingnan natin. So, kailan siya nagiging true, kailan siya nagiging false? So, implication is false only. Isang beses lang siya magiging false. Kailan yun? If P or the hypothesis is true and Q or the conclusion is false. Doon na siya magiging false. Otherwise,
true na siya. So, ulitin natin. Emphasize natin. Si P implies Q ay true sa lahat, maliban na lang kung si P ay true and si Q is false. Next is biconditional or double implication or equivalent. So, yung tatlong yan pare-parehas lang po. So, when we say biconditional, it is a compound proposition which consists of two simple propositions. So, ganun pa rin, and they are connected by if and only if. Ayan. Example, today is Saturday if and only if yesterday was Friday. Okay, so ano po yung mga, ano yung denote or paano natin dinedenote yung P if and only if Q. So, it can be read as, ayan, parang ito, si P tapos may dalawang arrowhead pupunta kay Q. Ayan, so P if and only if Q. So, pwede rin siyang ganito, pwede rin ganito. Pwede rin ganito yung denotation niya. Pag binasa naman yan, kung makikita natin meron tayong dalawang implication. Ito, tsaka to. And they are joined by and. Ayan, yung symbol for and. So, pag binasa yan, if P, then Q, and if Q, then P. Can also be written as, ito, yung P, tas may tatlong guhit. Ang tawag dyan is P is materially equivalent to Q. So, either of the three, pwede natin gamitin. Pero mostly yung ginagamit talaga is yung itong nakataas. Yung P, if and only if Q. So, let us now move on sa truth table ni biconditional. So, 4 pa rin yung rows dahil nga P and Q yung gamit natin. Ayan. So, kung mapapansin natin si biconditional, hati, may dalawang true, may dalawang false. So, kailan kaya siya nagtutrue, kailan siya nagpo-false? So, A biconditional is true kung both propositions are true or both are false. Kagaya ito sa taas. Pareha silang true. So, true siya. Ito naman sa baba, parehas false, true. Tandaan natin, true si biconditional kung parehas. Parehas na true or parehas na false. Kaya naman siya mag-false. Other than that, doon sa binanggit ko kanina, false siya. Or, kung magkaiba, kagaya nito, true, false, false siya. Pagka false, true naman, false pa rin. Okay, ulitin ko, tandaan natin, false siya kapag magkaiba. True naman kapag parehas na true at parehas na false. Let us now move on to the next, negation. So, pag sinabi natin negation, it is the opposite. Kabaliktaran lang po siya ng original idea. So, kahit na isa lang yung proposition na to, it is still being considered as compound proposition. Tandaan po natin yan. So, it is denoted by, ayan, yun yung symbol para sa kanya. So, it can be read as not P. Okay, so pag sinabi nating negation, babaliktarin mo lang yung unang idea. So, for example, here, P, yung original idea is, mathematics is fun. Okay, check yan para sa akin, mathematics is fun. Para sa akin, mathematics is fun. So, kapag binaliktad natin yung idea na yun, not P, ang tawag, pagka nilagyan natin ng not, yun naman siya maging, mathematics is not fun. Para sa lahat ba yan? Hindi. Para sa iba siguro, mathematics is not fun. Pero para sa akin, mathematics is fun. So, dito naman tayo sa truth table ni not P. So, unlike dun sa mga nauna natin kanina, 4 yung rows. Dito naman 2 lang. Kasi nga, yung value ng n natin is 1 lang. Kasi sabi ko nga kanina, single lang yung proposition na not P. So, here, ayan. Madali lang siya. Kagaya nung example ko kanina. Kung si P ay true, si not P ay false. Kung si P naman ay false, si not P ay true. Ayan lang siya. So, if P is true, then not P is false. If P is false naman, then not P is true. So, now, after natin ma-discuss yung truth table for disjunction, conjunction, implication, double implication, and yung negation, let us now start making a truth table for the following. So, the first is quantity P or Q and Q. So, here, si P and si Q ay dalawa lang naman. So, since 2 squared yun, 4. 4 yung rows natin.
So, una mo natin gagawin is yung P or Q, and then, mamaya naman yung quantity P or Q and Q. So, here, si P or Q, tandaan natin na lahat ay true maliban na lang kung parehas false si P and Q. So, true, and true, yan ay true. True and false ay true. False and true ay true pa din. And then last, parehas false, yan ay false. Now, tapos tayo sa or, dito naman tayo sa end. So, yung end naman is, lahat ay false, maliban na lang kung parehas true. So, dito tayo kay true and true. True siya. And then, true and false, false. And then, true and true, true. And then, false and false, false. So, ibig sabihin, ang truth table for P or Q and Q is true, false, true, false. Ayan. Next. Next is quantity P and Q implies not P. So, ito, dalawa pa rin, P and Q. So, apat pa rin yung rows. So, ito, nilagay ko na yung not P. Ayan. So, P, Q, not P, P and Q, at saka itong last natin. Ayan. So, dito muna tayo kay P and Q. Ano ba yung P and Q? And, tandaan ulit natin yung end. Lahat ay false, maliban na lang kung parehas true. So, P and Q. True. To true, false. False. False, true. False. False, false. False. Next. So, doon naman tayo sa P and Q. Imply daw natin kay not P. So, ito. True and false, false yan. Kasi 'di ba lahat ay true maliban na lang kung yung first is true at yung second na proposition ay false. So doon na tayo mag-false. So ito F. So true yan. FT is true pa din. FT is also true. So, ang result ng ating truth table is false, true, true, true. Next, third one. Ito naman, quantity Q implies R, implies P. So, dito, tatlo yung propositions natin. So, 2 magiging 2 raised to 3. So, 2 raised to 3 is 2 times 2 times 2. It is 8. So, yan. Kagaya niyan. 8 yung rows na ginawa ko dyan. So, paano siya TN? Yung mga true and false. Dito, sa P, yung pinakaunang proposition, ilalagay natin kalahati. Since 8 yan, 4 na true, 4 na false. Si Q naman, alternate ulit. Pero, dalawa-dalawa si true tsaka si false. So, parang bababa. Ito 4, ito 2, ito 1. So, si Q, dalawang true muna, dalawang false, dalawang true, dalawang false. Si R naman, ito yung tag-iisa na lang na palitan. True, false, hanggang pababa. So, doon muna tayo sa una. Q implies R. So, ito yung Q. Implies down natin si R. May arrow siya papunta dyan. So, tandaan natin lahat true, maliban na lang kung P is true and Q is false. Okay. Sige, ito muna tayo. True and true, true yan. Pero true and false, false. False and true, true. False, true. True, true. True, false, false. False, true, true. F, true pa din. Ayan. So, lastly, si Q implies R, i-imply naman daw natin kay P. Punta naman sa kabila. So, magiging false lang siya kung yung first natin ay true at si P naman ay false dito. Sige, tayo natin.
true, true, and true. So, true and true is true. Next, false and true. True. True and true. True. Next, true and true. True pa din. True, false. False na yan. False, false is false. Ay, true pala. Sorry. And then, true, false. False. And then, true, false. False ulit. So, ang result, yung truth value ng if Q implies R, then P is true, 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 false, false. Okay, let's have another one. So, not P implies R and Q. So here, dahil tatlo ulit yan, PQR, 8 ulit yung gagamitin nating rows. So sa PQR, tinuro ko na kanina kung paano nilalagay yung mga true tsaka false. So 4 muna, tapos sa Q, dalawa-dalawa. Sa R, isa-isa. So dito, sa not P, and sulatan natin yung not P muna. So pag sinabi not P, kabaliktaran, diba? So baliktarin lang natin si P. So 4 na false, kabaliktaran ni true ay false. False, false, false. And then true na, false na lahat pababa dito sa P. So kabaliktaran naman nun is true. True, 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 and then last is true. Ayan. So next is implication. Not P, then R. So dito tayo. Not P, then R. Si not P mauna natin. So ulitin natin ulit. True lahat, maliban na lang kung true, false. Sige, so, false, true, true. False, false, true. False, true, true. False, false, true. True, true, true. True, false. Yan. Diyan tayo magka-false. And then, true, true, true. And then, true, false, false. Yan. So, next. Dito na tayo sa last. So, itong implication na to, i-join down natin with end sa Q. So, medyo, ayan. So, dito, pag gano'n naman siya. Ayan. So, mauuna si not P, then R. Tapos, sunod si Q. Ayan. So, pag end, tandaan natin, ulitin natin, pagka end, lahat false, maliban na lang kung parehas true, si P and Q. Or yung dalawang propositions. So, dito na tayo. True and true is true. True, true, true. True, false, false. True, false, false. Next, true, true, true. Next, false, true, false. True, false, false yan. And then last is false, false, false. Ayan. So, ang result or yung truth value for not P, then R, and Q is true, true, false, false, true, false, false. Yan. So, dito tayo. I think ito na yung last na example is P and Q if and only if P or R. Yan. So, 8 ulit yung rows kasi P, Q, and R. So, unahin muna natin itong nauna. So, P and Q. So, si P and Q, pag end, ulitin natin, lahat ay false, maliban na lang kung parehas true, si first, tsaka si second statement, or yung dalawang propositions. Okay, here, P, Q, true, 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 false, false, true, false, 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 true, false, false, true, false, 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 false is also false. Ayan.
So, dito naman tayo sa kasunod, P or R. Ayan, bago tayo mag-double implication. So, P or R. Sa R naman is, lahat ay true, maliban na lang kung parehas false. So, dito tayo, P or R. So, ito yung P, ito naman yung R. Sige. So, P or R. Si P, PR, true, true. So, yan. Next is true, false. True pa din. True, true. True pa din. True, false is true. Next. False, true. True pa din. False, false yan. False na siya. Kasi parehas false. False, true. True, last. False, false. Parehas false, so false. Yan. Okay, then meron na tayong P and Q. Meron na yung P or R. Yan. Gamitin na natin siya sa double implication. So, pag double implication, tandaan natin, pag parehas true, tsaka parehas false, true. Pag magkaiba, false. Okay. So, true and true. Itong dalawa tayo. So, true and true is true. Parehas eh. So, parehas din si true and true. False, true, magkaiba. So, false. False, true, magkaiba din. False, true, magkaiba ulit. False, false, parehas. So, true. False, true, magkaiba. So, false. And then last is false, false, parehas. So, true. So, ang result ni P and Q double implication, P and Q if and only if P or R is true, true, false, 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 true, false, true. Ayan. So, nawa marami kayong natutunan sa ating discuss today.